Hey, Roger Cannonball, got a good copy on you. That Mexico giving you a run for the money up here today. Mexico blowing my radio up. Hey, Cannonball, good to hear you in there, man. You have a good turkey day. Appreciate the holler. Big old weed killer, Englewood, Ohio. These sticks up in the Buckeye. Take it easy, take care. Weed killer. Oh, Cannonball, goddamn. Aquí nada más me da 50 y digo 20 decibeles, pues está muy padre, digo pues balatro, porque ahorita está en la condición. Hello 714. 714 Mexico City, 700 Englewood, Ohio, break. Pues ayer me dijo aplicando la estación whisky aquí en Azcapotzalco por el WhatsApp. Me estaba comentando que escuchó estaciones de Australia, creo, en la 385, y fue lo que comentaron. Dice, pues eso quiere decir que va a haber condiciones mañana, y sí, mira, por eso lo estamos aprovechando, porque pues en la terada como sea, ¿no? Como sea, pero aquí en AM, pues está bien bajo, ya tenía muchos años, que no. Hello 714, no habla español. No habla español, Ohio. 700. 700 Weed Killer, Englewood, Ohio, break. En bando civil sí tienen permitido al kilo y medio, allá sí. Pero ya parece que cuando ya a veces alguna vez se mete uno. You have a nice day down there in Mexico City. I hope it's pretty down there today. Have a good turkey day if you have Thanksgiving. Have a great day. Weed Killer, Englewood, Ohio. We're listening. Thank you. Hello. How about it up there, DX Land? I hear you coming through your church intercom there. How about a DX Land 700 Weed Killer in the Buckeye? Waving a hand.